ezie na ọ na-adịli ya mfe. Kedu ulu anyị na-erite dịka obodo, dịka ofu onye n'isi ya bụ individual, otu isi ya a na-ekwuka na-atụ? Uru anyị na-erite ebuka. Ịma na taxation bụ the engine of national development. And ọ bụrụ na, and as an individual, we have our civic responsibility ị na-atụ ụtụ isi anyị. And ị na-atụ ụtụ isi gị, ịmago na ịrụgo ọrụ gị as an individual. Ihe fọziri gọọmenti bụ ịhụ na ọrụ ego ahụ ị kwụrụ na ha ji wee rụpụta ihe bara uru. And government can never work without taxpayers' money. So uru anyị na-erute na ya bụ na gọọmenti ga-eji ego niile a anyị na-akwụ were mere anyị ihe dị mma, nye anyị security, nye anyị ezigbo ụzọ anyị ga-esi were na-aga nụnụ n'anya moto anyị, mekwanụ ka ụmụ anyị nwee ebe ha na-eji akwụkwọ, and nye ha free education, because ị ga na Western world, most of their children enjoy free education, and ị ga na Western world, they pay their taxes with ease, because ha ma that government is going to utilize those money effectively and efficiently. So I believe this new tax act na-apụta, every government is becoming responsible. They are becoming responsive. And I believe that with this money ha na-enwete, ha ga-eji ya wee rụọ ọrụ. Even in Anambra State, enwere a lot of development going from all the sectors in the state, which shows that our money is properly used. So I na-erute uru na ya, and we are seeing that the evidence of democracy in Anambra State. Thank you. Ọ dị mma, daalụ Dr. Biri. Anyị na-ekene onye isi oche nke ụlọ ọrụ AIRS na Anambra State, Nna Maazị Nnaemeka Okonkwo. Anyị na-ekene gị n'Udala Radio. Daalụ rinne. Good morning. Daalụ. Ịnụgo ihe dọkịta Ifeoma Obieri kwuru gbasatalụ uru anyị na-erita na ụtụ isi nke anyị na-enweta na Nigeria tụmadị na Anambra State. Dịka onye isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụtụ isi nke Anambra State, yana ego ndị a na-enwetagasị n'ụtụ dịgasị iche iche n'ahịa dịgasị na Anambra State, biko ọ ga-amasị m ka ị kọwara ọha na eze percentage ọnụọgụ ndị m na-akwụ ụtụ isi anụnwa, ka anyị wee malụ ma ego a na-atụ ọ na-abakwa n'akpa gọọmenti ka ọ na-enyekwa aka na mmepe n'ọrụ mmepe a na-emepegasị n'akụkụ dị iche iche na Anambra State. Daalụ rinne. Okay, Daalụ rinne. Thank you so much. No. Yes, Ima, the heading of taxation bona in our based on ego in a make. So Buromadi and our the same thing when it comes to taxation. Obolo levies are flat. If I had in an affair, as in them were levy. Obo here 35,000, obo flat for everybody. But for personal income tax, it's based on ego in a make na your business. And ego in a collect centrally to the port of Anambra State government. Ejirega when I law with the teacher. Umuhedeka road, school, hospital, the things that are of common good. They're trying to be a common good. Imago Aputana a community. Ofunya Mande Ruba School, Ruba Hospital. All government called in to try and facilitate that. When we some other private investors, they can also do that. But for the public hospitals and public schools, all government now, and it's from the money that are collected from taxation and some other money that comes from the federal government. HMA has already possible, and you can imagine in Nigeria, Anambra, the population may grow day by day, year by year. So, Obuna they make all these investments because I gave infrastructure already available today. Now, plans come back at the future.
population may grow, you need more of these facilities to be running. So taxation is very important in any society. Okay. Ndewo. Ngine na-ekwu bụ ọdịkpo ụda gbachara ejighi ajụjụ Udala FM. Biko ebe na Anambra steeti na-enwelụ ishu a na-adị enwebe ihe gbasara taxation. Na-enwe illegal tax collectors. Oge ụfọdụ ụzọ esi akwụ ya ọ dịka asị na-enwe ife nrụrụ aka buru ibu. Because na onye bịa sị gị weta 1 naira inye nwanne nke ọzọ yiri infọm afe nke ọzọ wee bịa ọnụ nwere ka esi chịkọ na-atị ya onye were ego akwụa ama na nwe koodu eji akwụ ya bụ ụgwọ nwe app eji akwụ ya na-akwụ ọ decentralized. Because afọ ya na news mana when it comes to practice na ada eme. How can we go about it? Okay, I think for me the first thing in the taxes and levies, the citizens need to be aware of what they are supposed to pay. So now AIRS is able to enlighten Madnine. They are sure of now. Secondly, ego tax and collect is electronic. Are they acquiring cash? So only abuna puta sigibo take cash, man or the illegal. That's the first thing. It's illegal. Because Egonina collect from government is electronic into the government account. Other than that, through pay direct, through transfer, or through POS into the government account. When you have not to give point to private account, illegal taxes. So the truth of the matter is that in our society, and with so many people name illegal collection, and our objective is to ensure that we reduce this thing to zero or the barest minimum. So I nwekwa onye na-adịrọ sure ọkpọ nọmba ndị AIRS or send anyị email ka anyị dị sure na onye na-anị ego dị authorized to collect it. But like I said, the first thing bụ to ensure na abụrọ cash. Ọ bụrụ ịkwụra na cash, ịma na onye illegal collector. 2, ego na-abanye straight into the government coffers. Okay, follow-up question. Yes. I may program nwanne nya ka ga-esi wee kwụsị nrụrụ aka na ịna ụtụ isi. Wee kwuo na ndị ọcha brigade ma ndị Atma na-eji POS ana ego, which I witnessed once. Onye dị m na-arụ jelu fa nwere POS na ego mana nke a bụ last 2 years. Wee kpọọ konti kọwalị ya send alia POS na ego send kweli afọ ọnya. So kedu mbọ unu na-agba ndị gbara na-afịa ịchụ na ndị a na-eme ụdị akpa ụdị agwa because na nsogbu na Anambra steeti people dey feel na na-ezufu ori instead of na fa the tax. Kedu mbọ unu na-agba a na-afọ iji ịchụ na ndị a kpatakpata? Okay, so Ima, OTC have from different angles. One is public enlightenment. You know, onye na-akwụ akwụ dị sure maka ihe kwesịrị na-akwụ. Onye ọ ga na-akwụnyelu and not to we na akwe. That at least that solves half of the problem. 2, but ndị na bụ illegal people. I wanted their information. Like go try to help country. I wanted the information. I may investigate. Then anybody that is found culpable will be punished. So my encouragement to Ndina Toto that they should ensure that when number number of ARS, sure a body's number. Where they show put the right person, put to the right account. Agency. All the very important. Ọ dị mma Maazị Kako ka anyị were otu iche wee gbuo nnụnụ na-abụ dịka onye otu m si wee jụọ gị. O nwere ozi mbipụta nke ọha na eze sitere n'aka ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka mgbasa ozi na Anambra steeti n'ọnwa Mee gara aga wee na-akọwa na dịka a na-aga n'iru na ministry ọbụla, department ọbụla, agency ọbụla ama nwezi private account n'ọsọsọ nke na-abata na AIRS bụ nke gọọmenti fụrụ n'anya. Dịka ihe onye otu m jụrụ gị, ọtụtụ ndị daa iwu maọbụ atụghị ụtụ isi o maọbụ atụghị ụtụ
nke ụlọ ọrụ dị iche iche ma ọ department ma ọ bụ agency dịka atma sasa ka ya na-akpọ ya ọcha brigade na ndị ọzọ ha daa iwu ahụ kedu ihe a ga-eme maka na ihe ndị a bụ ihe na-egbochi ọtụtụ mere ị na-ekwu okwu ụtụ isi ọ dịka ha na-asụla azụ ka a ga-esi wee fụ na ya bụ ego ha ga-akwụ maka na ha dara iwu n'ebe a ka ọ ga-aga ebe ọ bụ na onwere onye a ga-enye ego nkịtị n'aka na a ga-aga n'ụlọ akụ gọọmenti wepụta wee kwụọ ya ka ihe a ga-eme wee gbachie ọnọdụ dị otu. Okay, ime ekwubugo m ya before say na ndị na-atụ atụ kwesịrị ịma ebe a na-akwụ ụgwọ. So it's our job to let them know where. So I now intensify our communication so that the ndị na-atụ atụ will know exactly what to do ebe a ya akwụnye ụgwọ because ịma ije na bank ịgwa ha pay direct ịgwa ihe na-akwụ for you pay straight. Ebe ọ na-enwe any revenue collector be authorized by ARS ọ ga-show ID card ya. Right, goes from ARS or an ARS appointed agent, gonna collect. So without that, only not to clarify, right, before or told you to. Okay. Now on the other side, the other agencies, departments, etc. Not private accounts. Mr. Governor could give very clearly, that it is completely illegal, okay. And only open to face the consequences based on the rules of engagement within the government. So they go very clear, all based on these two sides, where you don't want to know. So they have amount to say at once because some people are go used to it over time. So all my they will not completely eliminate it. Dalorinne, Dr. Biri, nwere feature ikwu. Okay. But I think the chairman has said it all. Because before Mado POS will make payments, you must clarify or ensure that payment is going to the Anambra State government. Abuna onye sige kwenye gine tinye were na ahịa potanu ba ha mmadụ, not the state government name. That means that money is an illegal collection. So you have to also talk about it and let people know what is happening. As our brother rightly said that, how would the POS say he has to confirm for that this is an illegal collection. So if everybody has work on that tone, once you make that payment, it didn't go to the government, you have to raise an alarm. The government will not be in the office and know what is happening. It's when we raise the alarm. Mgbe a na-eji nkaramanya were anapụ ha ego a. Ebe ọzọ enwere issue bụ chairman. Yeah. O nwere ebe ọzọ enwere problem. Bịa na ya dị ka ọfịs ndị atịma. O na-ekwesịrị ka ebie enwe the offenses and how much each offense attracts. So because bịa na Lagos State, ọ bụ na traffic offense for instance, na da no 5,000. If ya for account na akwụnye. Ka ya libu elu sofia ya 50,000, saka ịkwụ 10,000, ịgba iwu 20. And if I can on maka ihe na-eme n'Ọnịcha. Na o kwesịrị print ya print ka ọ dị n'ọfịs onye ọbụla ngwa na nke a ịsa akọ na moto na ego na buru itu. Ịkwụ na obi ọcha gị mọ na ya ka na ana. Ọ dị nwe onye aka na communication. Okay, your observation is very correct. Very correct. And Emma, make it about continuous improvement. Any suggestions suggestions that I make it, we'll take it on and make sure that every office when you go, every MDA anywhere, any service or this very clear. Exactly. Here the way take possible, so that the citizens either for a service or for a penalty, amount what is expected of them. So exactly. it's very understandable, and that's what we're going to do. Odima, anyị ga-azọpụ ije nwa obere oge ka anyị nwee ike gbaa aka ahịa ka anyị wee na-agakwa n'iru na ihe mmemme a n'ụtụtụ a. Biko ejekwa n'ebe ọbụla. Igbo bụ Igbo, anyị na-alachi atanụ. .7 Udala Radio.
Radio ebe egwu na-atọ ụtọ. 21 gon salute onye isi kpọwai. Akụkọ na-eme ka obi sie gị ike na vibes na-esochi gị kwa ụbọchị. Tinye redio mee ka ụbọchị gị maa mma. Ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Igbo proverbs, words of wisdom passed down through generations. Geenụ ntị. Otu osisi adịghị eme oke ọhịa. One tree does not make a forest. This means that no man is an island. Speak out when you need help. 104.7 Udala Radio. Udala Radio 104.7 FM. Seriously authentic. Udala Radio 104.7 FM. What do we choose? Milk. What makes us strong? Milk. For school, for play, every day. Milk is the way. Choose milk. Choose milk. Choose milk. Healthy bodies start with what we choose. Choose Milk, co-funded by the European Union and the Danish Dairy Board. Udala Radio 104.7 FM. Ndewo ọbụna ọkịta ka ịka na-esonye ebe a bụ Udala 104.7 FM nke nọ n'Onitsha ka n'ụbọchị taa n'oge biri ka mbiri ka anyị nọbụ oge anyị ji eme maka ọdịmma nke ọha na eze ọbala isi ka o wee nwee ike bala agụba na n'ọkwa n'ụlọ nwaanyị bụ ụlọ di amasị gị nọ n'ụbọchị taa dịka anyị na ndị na-afụta maka ụtụ isi na ebe n'ụbọchị taa dịka anyị nwara ụtụ isi bụ maka ọdịmma nke obodo maka ada agba aka anwụ nwata eze anyị na-asị nọ n'ụbọchị taa. Ndewo dịka anyị kpu okwu n'ọnụ tupu anyị azọgharị ije maka na ekwukata o nwere ike fụba ụfụ n'ọnụ asị ka anyị nọgharịa ka anyị wee nọzitekwa dịka anyị na-ekwu gbasatalụ otu isi anụwa onye isi oche nke ụlọ ọrụ Anambra Internal Revenue Service wee kọwaziala anyị ihe anyị kwesịrị ịma na ihe ndị bụ ihe iche aka mgba nyekwuo ya bụ otu isi na Anambra steeti yana amụma na atụmatụ gọọmenti steeti a wepụtagasịrị iji wee mee ka ihe na-aga n'anya ya iji wee kọwaa ka ndị mmadụ malụ ka o si ada maka na otu n'ime isiokwu unu n'afọ a bụ ime ka ndị mmadụ malụ kụzie ka aghọta mmegharị a ka a ga-esi wee tie ya n'ọrụ na ka a ga-esi wee kekọrịta uru dị na agamnihu ọkwa ya anyị wee na-asị ka anyị jụọ ọkammụta Silvanus nọ n'etiti anyị ka ọ kọwara anyị n'ebe o metụtalụ ndị ụlọ ọrụ nke onwe nya entrepreneurs na Anambra steeti ndị obere small scale business a kedu ka a ga-esi fụ na otu isi a maka na echetara m na mgbe e kwuru nke gọọmenti etiti n'afọ gara aga sị na ka ewepụ ibu ụtụ isi n'ụlọ ọrụ ndị nke onwe pelu mpe ka o wee bụrụ sọ ndị nke buru ibu nya ndị nnukwu ụlọ ọrụ corporate organizations ego ha gbagotalụ ga na-atụnya bụ ụtụ isi ka a ga-esi nyelu ndị dị otu a aka na Anambra steeti ka ọ ghara ịbụ ha na-atụ ụtụ isi a o wee na-ewedata ego ha ji wee na-azụ ahịa maọbụ ego ha ji wee na-arụpụta ihe na Anambra steeti. Did you get the question? So I don't know you.
Odima, how do we? Not very sure. Okay. Here in Ekwokuya, how do we help small-scale business owners and entrepreneurs in Anambra State so that when they pay tax, it will not stifle their capital or bring down their growth? Okay, thank you very much. Ndebai. I just speak a little, but I will try to speak to the question. Just like you have said, and in the new tax regime that we just started implementation early this year, these small entrepreneurs, this upcoming startup, the government, in the light of ensuring that there's ease of doing business, shifted some of their tax responsibilities, like you said, to maybe to only those that have large transactions or make big turnover in terms of their business activities. So for an entrepreneur or a young business that does not do turnover or does not raise revenue up to 100 million per annum, the tax law makes it clear that they are not expected to pay any tax to so the they are government. exempted. They are exempted. Good. And now, even if you make turnover up to 100 million, it is when taxes are paid on the profit you make from the business. It is very important that we stress here, because what we hear outside is like, if you have money in your account, the government is going to tax your account. They see your BVN, they see your account. Exactly. The government does not tax. Nobody is taxed based on the amount you have in your account. And the amount you have in your account is not what taxes are paid on. It is on the profit you make at the end of the day. So what we advise the young entrepreneurs and those that are doing business, in fact, everybody that is doing business, and that's the major pain point we have, is for them to keep records of what they are doing. The AROS chairman, while speaking a while ago, talked about the need for us to know what to pay, when to pay, and who to pay to. So there is a need for every business person or any trader to want to learn and know what is expected of me. The AROS, and in fact, what we are doing now is like also a sensitization. And from time to time, we hold trainings and sessions to tell people what they are expected, what their responsibilities are towards payment of taxes to the government. So they should be willing to know, just as they are understanding, having knowledge of their product, having knowledge of how to develop the business. They should also try to get information regarding what they will pay. The taxes as they are currently, and with the harmonization of all the levies and other taxes at the local government and state level, it's meant to make it easier for them to pay, and it will not impinge on their capital. Okay. Biko, amara ndị na-ege anyị ntị. Okay, ka ịlacha ya ọnụ. Ndị banya sị ka nracha my vice chairman, Professor Silvanus Zebaka ọnụ. Ịma na oge a na-ajụ ajụjụ a maka enterprise, people nwere small business. For an individual register company as an enterprise, achọrọ m ka nkọwara anyị the difference between registering your business as an enterprise and registering your business as a limited liability company. Ibu an enterprise, and at the end of the year, ya bụ that na total income inwetere for your business. Total income bụ ọ bụ na ichekie ego irere
chekikwanụ expenses niile i mere maka that business. At the end of the day, ị ga-ahụ ihe profit or loss. Ọ bụrụ na profit gị at the end of the day erughọ 800,000 naira, gọọmenti sị na ị gaghị akwụ tax. Ọ bụrụ na o ruo 800,000 naira, ị gaghị akwụ tax. But ọ karịa ha 800,000 naira, a ga-calculate tax gị based on progressive tax rate and band. So common I marry. And they brought an enterprise. If you go that you have gone to CAC to register your business as an enterprise, which means that you get liable to value added tax. These are the taxes people now, but most of us, we don't know. And upon your turnover as an enterprise, 100 million in a year, you are not liable to pay any value added tax to Nigerian Revenue Service. Then a corporate entity is only liable to pay taxes once that turnover exceeds 100 million naira. Dalon. Prof, your people go about preaching about tax, the profit and all works not. So, and the citizens, the features changed. So, not all of them anyway. So, how do we help the citizens to ensure accountability on the part of government? Can you do that? Okay, thank you very much. The first point, and well, that for us is the major point, is this awareness that we start with. Okay. Taxation is a social contract between the government and the people. Whilst the people have the obligations to pay their taxes, the responsibility to pay their taxes, the government, on the other hand, is obliged to use these taxes to provide full employment, to provide health care, to provide security, and all what not. So we are making the advocacy that because we are making the advocacy rather that the taxpayers, let us try and own up to our responsibilities. We are trying to say that this tax, like we said, is for national development. It's for, by the time we are able to do our part, bringing in the little bits from all of us, that will be able to have a change in infrastructure, health, and all the other things we see. But this question actually is born from the fact of over the years, we have experienced that, or we notice that perhaps the government is not doing enough. Yes. Well, like I, when this question came up at NTJ yesterday at the Allied Market, Okay. I also mentioned that if you are, the lawyers, they say, he who comes to equity will come with clean hands. Yes. Yeah. Where you are not complying at your own small point, it's usually difficult. You may not have the moral courage to ask questions about what the other persons are going to do. And this will bring me back when you were asking the ARI's chairman about what should be done. I think to a very large extent, the people also have a duty of knowledge, one, and two, of clarification. When we say, I heard Atma and all of these other people, and sometimes it's as though when they are asking us to make certain payments, if somebody tells you, we'll take you to the office, you pay 150,000. And the next thing you start begging that you want to pay 30,000. That is not the approach. The question is, what is this 150,000 for? Am I supposed to pay it? Why am I paying it? Then you ask the necessary questions as to know what that thing is meant for. We are always maybe we're in a haste. We always feel that the government or anybody, the other person asking, when they ask, we become jittery and afraid, and we think, okay, let me just escape from here. And that is why largely we
make some payments that we should not pay. But if we commit to knowing what we should do and ask for clarification where we are not sure, that will help. However, accountability is also we. In fact, by the time you are asking for these clarifications and others, you're actually asking for accountability. And the truth is, we as Chartered Institute of Taxation of Nigeria, we are also taxpayers. It's just that we have some professional knowledge, technical competence in this area. So we sit between the tax authorities and the taxpayers, whom we are also part of, to make advocacy for government to be transparent in the things they do. Yes, in Anambra State, for example, we cannot say the governor is not doing anything. We can attest to a number of things that the government is doing. But the government should come out to tell us, okay, we're able to do A, B, C because you paid this tax and you paid this tax. That is what will help us build the trust. Prof, I beg to cut in here. Okay, yes, ma'am. You said something, you're part of the taxpayers. Yes. Picture this scenario. You're driving on your way, and for one reason or the other, perhaps you didn't see the mark line or the front line where the traffic light is situated, and you mistakenly crossed that line. And the enforcers from the traffic agency in Anambra State moves in on you, badging on you, so to speak, because that's what we see every day. And they're like 4 persons at the same time, from this side, from the other side. You defaulted. Didn't you see the mark? Didn't you see it's red and you're already crossing the line? And they want you to pay for defaulting traffic rule. At that point, how do you handle that situation? Because they are insisting, sir, we are taking you to the office. And that's their normal play. And when you oblige them to take you to the office, they now say, okay, we can settle it here. How do you handle that situation? Okay, thank you very much. When I have said before, we all seem to be in a hurry. Okay. Now, if somebody says he or she is taking me to the office, it's true that I may now notice that I have actually failed. I mean, I did not comply because they show me a picture showing the light and whatever. Yeah. When we asked before, what is the penalty for such an offense? If I don't have a place where I can see it, I'll be glad to get to the office so that we will see those penalties. Yes, it is true. It happens. And you say, we'll get to one corner and they tell you, let's settle it here. But that is why it is important. I talked about seeking information and asking. And when the ARS chairman was talking, he said, you could give this number. And I'm sure call out those of you, yes, at the 4th estate of the realm, you have some of these contacts, and I give it to you. From time to time, you pass out this information. Nothing stops you from calling those numbers to confirm. Nothing stops you from getting to the office. And sometimes we are always too afraid to even ask to see the Onisioche in that establishment. If I get to that place and I am not satisfied, you can ask to see the head of that establishment. And usually, when you get to the head of the establishment or in another senior officer in the office, you are likely going to get yes, you get attention, or you get a feedback or engagement that is different from what you got on the road. Thank you. Dalu. Onisioche ụlọọrụ AIRS. Ama m neka nọkwa n'ebe a. Maazị. Anyị ga-akpọghe igwe okwu anyị kịta ka ọha na eze na-ege anyị ntị bụ ndị unu ji maka ha nọrọ n'ebe a taa, ka ha jụọ ajụjụ one na one bụ ihe na-eche ha aka mgba n'ebe o metụtara ịkwụ ụtụ isi a. Ọ ga-amasị m ajụọ ka ịzakwa. Ị nụrụ ihe nkọwa? Ọ dị mma. Ngwa. Igbo bụ Igbo, oge ruo na unu ga-abata n'ọgbọ ka unu jụọ ajụjụ
chetanụ na ndị anyị na ha nọ ebe a nụwa bụ Chartered Institute of Taxation of Nigeria CITN. Ha kwadola ọfụma ya na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụtụ na ụtụ isi bụ nke a kpọrọ Anambra Internal Revenue Service. Bụkwa ndị nwekwalụ ngalaba dị iche iche na mmekọrịta jikọrịtara ha na ndị onwe n'ebe o metụtara ọrụ ngo iwebatalụ gọọmenti Anambra steeti ego. Unu ga-abata unu ajụọ ihe ndị gbagojuru unu anya ka o wee doo unu anya ọfụma. Akara unu ga-eji wee sonyere anyị n'okwu a taa bụ 0803 221 6973. Nwekwanụ na-akpọ anyị na 0803 827 6694. Cheta nkeji bụ ka ị nwere ịgwa anyị afa gị na-ebe isi akpọ ikene ndị ọbịa nọ n'etiti anyị ịjụ ajụjụ. Daalụ. Ndewo. Ndewo, Udala. Ụtụtụ ọma. Nnọọ nwoke ọma. M na-ekele ndị ọbịa nọ na etiti anyị. M chọrọ ịjụ bụ Gwa kene anyị afa gị na-ebe isi akpọ. n'obodo anyị nọ n'ime ya. Ihe a mana national mana steeti. Gwa anyị afa gị na-ebe isi akpọ. Oke, afa m bụ Chukwu, FM Onitsha akpọ. Gaa n'iru. Ọ bụ na-ele anya ọ ihe doro anya na obodo anụ anyị nọ n'ime ya na gọọmenti agaghị eme ha kwesịrị ime iji maatụ ihe ha kwụ. Jọ a ejụ ka ajụghị amaka. Enwere nchọ ka anyị mata ịma asị na a na-akwụ tax. Oge m kwuburu okwu eji Western world were nye example. And nwere ike ya bụ na gị nwa na-enwe opportunity to travel outside the country. And ị na-akwụ tax gị 100%. Ịdị ya aghụghọ. And ọ bụ na ịdị ya aghụghọ, if you go that na the government ị na-akwụ that tax 100% ga-eji ego ha wee rụọ ọrụ. I bịa na this our country, everybody na-aghọ aghụghọ. O nwere onye na-ekwu eziokwu ihe o nwetara. Mmadụ ga-enweta nnukwu ego ya ga-akwụ ya obere ụgwọ. And if na ego a collectri, ọ gaghị adị enough iji wee rụọ ihe kwesịrị ka eji ya wee rụọ. Ọ bụ na gọọmenti na-eme account of the taxpayers money a na-enweta in a month na Anambra. Give that na ọ bụ na utilize ya otu kwesịrị esi utilize ya, it might not even give us that free education. But what we are trying to say, let people, can we a sizable number of our people that are paying tax. Anambra State, people are not even paying their personal income tax. The chairman is here with us and he can give us the data. So I peri when it comes to payment of our taxes. People are not paying tax. I'm a consultant and I consult for a lot of people in Anambra State. I can vouch for that. But I believe in that when we rise up to our responsibility, and when money simna capital, as a private person, and I pay my tax as and when due. If government fail to do their work, I can stand up and face the government squarely and demand for my rights. But when you don't pay, you feel reluctant to even approach the government. So what you are saying about providing all these basic amenities, that are good. But do we have enough fund to cater for those amenities? I don't think we have it in this country. And I don't think we have it enough in Anambra State. And we're stating working way enough. But if you go to Northern State, they might have enough of it. And they are providing such to their citizens. But in Anambra, how many of us are paying their taxes? That's the first question we need to ask ourselves before we can start talking about government provide the free education, provide their infrastructure like borehole water and the rest. Ndewo. Good morning. No, Udala. Hello, Chukwu, no. Okay. Ajụjụ m bụ otu isi a ugboro ole ka ekwesịrị ịkwụ ya maka currently anyị na-akwụ local government na-akụ steeti onye nwe shop 5 kwụzuo ya na the whole shops onwe ọ dị normal onwe ebe kwesịrị ịkpa aka na ya Daalụ rinne Elochukwu. Chairman, ọkwa ị nụrụ ajụjụ Elochukwu jụrụ. Okay, I'll just clear from here, so if you can help me. Ka nkọwalụ gị ihe ọ jụrụ. Elochukwu si ọ bụ onye na-azụ ahịa. Ọ sị na
na ihe a chọrọ ịmata bụ ugboro ole ka a ga na-akwụ tax a ọ n'ọnwa ka ọ n'afọ. Ọzọ dịka ibi ya, onye nwere shop dịka 5 ha na-akwụ gbado tax na each of the shops o kwesịrị ekwesị ọ bụ otu a ka gọọmenti si wee hibe ya. Okay, daalụ rinne. No. So ihe nchọ ka nkọwa bụ na enwe difference between tax and levy. There are differences. Onye okwu maka ụgwọ a na-akwụ maka shop one na one. Those are levies. And levies are based on number of shops. However, tax for Anambra State, we are collecting personal income tax. So personal income tax is on the person. And there's a difference between tax and levy. So, the only shop only 5 shops, his own personal income tax will be based on ego they make from all the different 5 shops, because he's the one person that owns all of them. And the tax will be based on his net income from the business in those 5 shops. However, no levy, store levy, store levy on the different shops only. Yeah, storage fee. Storage fee. Storage fee is based on number of shops. Personal income tax is based on the person. And they are 2 different things. So they are confused, levies and taxes. Every shop, levy. Personal income tax is for everybody. Whatever business you tell me how much you have made in a day, in a year. Payee, that's employees, and deducting monthly basis because monthly. However, when you have business, you're supposed to pay once a year based on your annual income. So, however, iji wee kọwaruo ya ọfụma, onye nwere 5 shops, ọchịkwụ tax, not levy. Ihe ọ ga-akwụ bụ ihe mgbakọ na nzukọ ihe o nwetagosiri n'ime shop 5 ahụ n'afọ, ọkwa ya? Correct. Correct. Ọ dị madalụ. Nke ọzọ dị na ya bụ otu chairman si wee kwuo, onye jụrụ ajụ si na ọ na-akwụ levies na all his various shops, good and fine. Onye achọzi ịkwụ personal income tax, o cheke ego niile o nwetere na afọ, ọ ga-ewepụsi levies ya because there are expenses o mere maka shop ya, ọ ga-ewepụsisi ya, wepụsie ma ego o ji were gbaa moto wee bịa ahịa, ma ego ọ kwụrụ ndị staff ya nọ na the company, o wepụsisi ihe niile a, ihe a na-ana ya as tax ga-abụzi profit o mekere at the end of the year. All profits ka na-assess. Ọ bụ ego niile a batara ka a na-egwe. No. Ị ga-reduce all those expenses. Levies bụ expenses. Ọ bụ an enterprise na, ma ọ bụ a corporate entity. Levies a ga-ewepụsi ya. Before you nwetazie your profit, your quarters, a ga-atax gị twice. Ọ dị mma, daalụ rinne. Ka anyị nabatakwa ndị ọzọ. Ndewo. Ndewo. Hello. No, Udala. Salachi. Good morning. Salachi. Yeah. Kekuna. Ademma. But Onye ụzọ bara uru from Awada. No one. Yeah. Ajụjụ m chọrọ ịjụ gbasara ihe ndị a na-ekwu kịta bụ ịma ezigbo onye ọrụ ugbo na-ebu ụzọ sụchaa ebe ọ ga-akọ ihe. Ọ sụchaa ya, ọ kọọ ya ihe. Ọ kọchaa ya ihe, o chukwa ihe ahụ ọ kọrọ, nyụọ ya ahịhịa, mee ya ihe atiri, o ruo n'owuwe ihe ubi, ọ bịazie were ihe ubi. Mana nke a kịta gọọmenti na-ewe ihe ubi ebe ha na-akọghọ ihe. Ndị mmadụ tara ahụhụ n'ọbara ha, tachaa ahụhụ n'ọbara ha, na nsogbu niile ha na-akros. Still, gọọmenti bụ onye ibu. Ma agbanyeghị otu ọnọdụ dị ugbu a na Naịjirịa, bụ ihe ha bụ ndị politicians tiri Naịjirịa nso na ya. Still, a na-ebu onye ibu. Nke kacha nke bụ were ego a, mgbe Peter Obi na-achị, o were ihe dịka tax na ihe niile a tinye na ọtọrịt. Ịkwụ ha anya, ọ na-erifleti, mana nke kịta wee were ya nye ndị agbụrụ na-akọntrol ihe niile ahụ. Amaghị ole ruru gọọmenti, amaghị ole ruru ndị mmadụ.
ịmaghị ole tọrọ n'ụzọ ịmaghị ole gara direct n'ebe ọ kwesịrị ka ọ gaa ihe ndị a niile abụrụ nsogbu nyere ndị na-azụ ahịa onweghị onye ị na-akpọrọ onweghị obi ịbụ akwa aga enweghị ebe ịgba ọsọ aga asọrọ n'aha gọọmenti ihe niile a gọọmenti onye na-asị ya gọọmenti na-ebu ndị mmadụ ebu na-egbu ụmụ mmadụ ọtụtụ mmadụ na-anwụ na nsogbu ọnya ihe aka na-asị kedu ka a ga-esi wee na-ekwu obodo ebe ọnlike ndị indọstrị na ndị indọstrị napụrụ ndị gọọmenti ma ndị ga-agba achịwụ ma ndị ga-ezu ochi mee employ ha nche niile na-arụ ọrụ anaghị accommodate mana emechaa gọọmenti ebokwa ha ibu onwekweghị concession gọọmenti na-enye ha enye ha ọkụ enye ha accommodation enye ha anything ga-anye ha aka Ọ dị mma. Daalụ rinne. Ngwa Daalụ rinne chịkọtazịa. Ọ dị mma. Chairman ọkwa ịnụrụ ihe ọ kọwara. Okay, because obviously you get because I very clear from here. Okay, ife ọ na-ekwu bụ Yes. ọ na-asị na gọọmenti na-ebu ndị mmadụ ibu because na onwere ha melụ ndị mmadụ enwere ezigbo okporo Na ụzọ government megini. Na-ebo ndị na-ebo ndị mmadụ mmadụ ibu. ibu na nkịtị na fa na-eje ewu ifu bi ebe fa akọrọ Mm. na nwere ife nwere na society yet ha na-ana ndị mmadụ ego otu isi ọ mara o ji onye onugbo wee maa atụ so kedu ka ị ga-esi wee react to this assertion Na government na megini because I don't understand. Na Na- government na megini. Na gọọmenti na-ebo ndị ha na-achị ibu arọ maka na afụfụ ndị mmadụ na-ata na onwere ihe ha na-eketa dịka uru n'aka gọọmenti mana abịakwa gọọmenti a na-anaghị ụtụ isi na ọtụtụ ụtụ dị iche iche. Okay. So here na auto and taxes, and I think that in this studio it could give before today that for taxes, they make anything less than 800,000 will not pay personal income tax based on the new tax law. However, levies for you to do a certain type of business, here they got business premises, they are total levy. And those levies are not anywhere near a Gundi Madene make. So I don't, and the thing is that Ega Nana, Obrona government Nigeria Rimba, and Nigeria look things for common good. Obrez Yoku, now what a government do the money, each and where free education for no primary school, no secondary school, in public schools. Kezi bega si aputa. What government ma kwe? Enwe some public hospitals, EJ mandi di me anache monwa, free antenatal and all that. What government ma kwe? But imago the thing bona obo na ndi mmada na akwo. Then the ego amanzwe so ana make isi we nwote. However, mmad niile na akwo. Then the hospitals are the more, the schools are the more, the facilities are the more, and that's what the government is pushing for. And then my only na this program say common good. Only can bring more kita not total, mana unyama diri me. Unyama need prenatal, antenatal. But only they are in the society that need that, and what here free of charge. Only can next year unyama diri me. Okay, I will now also benefit from that service. So the only now total question in terms of common good. Other infrastructure like a road. When you see me wikita neja agolo, or neja mobia. Ima going to okay OCD before. Mark all the kita in terms of the time I save. So for instance, when we can bring in moon allo government with mana the common good, you mean yoka, Jenny will go to something more. The time where you take kita maka uzo government is a lot less than before. So in achieving a benefit of Otuanato, you need to look at it from a wider perspective. Here government and by all means, one by one, and then life will get increasingly better. And it will go before. Okay, thank you. Dalurinne. Kaina batakwa ajụjụ ndị ọzọ. Ndewo n'Udala. Hello. Biko gbatuo igwe redio gị gwa anyị afa gị na ebe isi akpọ. Good morning. Ndewo n'Udala. Ihe nche ejo dị gị. Gwa anyị afa gị na ebe isi akpọ nwoke ọma. Like I'm an artisan.
the payment anakuna shop, small scale business premises, artisan, shootout, all these things, are they levies? So when you are paying all those things, are they not included as a tax? Then after paying all these things, you will still come and pay another valid tax. That's what I want to know. Dalorinne. Ọ dị m ka azabugo ajụjụ a na mbụ. Iji wee Gbakwunyekwu ya. tinye ọnụ na ya ọzọ bụ all those levies na-akwụ artisan business premises. I mean, you are an artisan, you na-akwụ business premises, applog na ndị otu ya. All those are called levies. They are not tax. They are levies. And ndị na-collect ya bụ local government where you are residing. And at the end of the year, you check as an artisan. Ọ bụrụ na ewepụsị expenses niile ahụ ị mere na nwa ego niile ahụ a na-akwụ ị na-enweta from ọrụ ị na-arụ, iwepụsị expenses ị mere na ya, ya bụ na ego fọziri na-eru 800,000 naira. Ị gaghị akwụnụ tax, ị gaghị akwụsị the personal income tax. Gọọmenti na ndị dote ha agaghị collect ego na ha. But ị ga-file your annual returns. When you na-akpọ file annual returns, ị file your annual return because as an artisan na-akwụ ụgwọ, ị nwere ANSID number ndị Anambra State. But na your annual returns, gị tinye ihe bụzi your income. Ọ bụrụ na income gị bụzi at end of the year, ihe pụtara gị ihe nwetara n'aka gị bụ 500,000 naira, gị tinye ya ebe ahụ. And they check is here, the system will generate a zero tax for you. Gosi na ị gaghị akwụ tax to government. So let us understand the difference between levies and the taxes a na-akwụ to ARS na nke a na-akwụ to local government area where you are residing. Daalụ. Dalorinne. Ndewo. Good morning. Nnọọ n'Udala. Biko ana m ekele ndị guests enwe na house. Unu mere ọfụma ndị Odenigbo, ndị Udala. Maka na ogozi na nnukwu radio station unu bụ ịkpọta ndị a. Biko ife na-ekwu bụ Ị gwarọkwa anyị afa gị. Gwa anyị afa gị na ebe isi akpọ. Biko onye eziokwu were aja ka m si akpọ. Gaa n'iru. Ife na-ekwu bụ ego a na-ana maka sọbesi n'ime ahịa. Ọ na-ewute m so much. Stọọzụ dị iche iche bụ ndị gọọmenti kwesịrị ịrịọ nke ọtọ gọọmenti market. Mana traders ya arụba shọpụ niile arụ, ibi na ịrụ shọpụ adịrọ isi. Ego niile ndị na-achị ahịa na-anapụ ndị na-arụ ya. Arụbịa arụsịa. Ịkwụọ tax na all the shop. Then ịkwụbịa akwụsịa. Ha nwere onwe fa, anyị enye risit ozugbo. Asịghị na-echi egide a wee risit. Esigo n'ọnọdụ dị otu a wee rie ọtụtụ ndị mugwu. Mgbe gọọmenti njije na-achị, o mepere anyị, o gwara anyị jee kwụba na bank and ọ kaala anyị mma ekwu na bank. Ịkwụọ na bank ọ ba straight to gọọmenti kọfa. Mana nke a bụ asị gị jebe nke ahịa akwụkwọ dị iche ahịa asị gị na-esi egide na risit apụtaba ebe anyị ebute ọka bute risit. Esire n'ụtụtụ n'ọnọdụ a ndị kwụchara agwa ha na ha akwụbeghọ. Ha akwụkwọ ya times 2 n'ime ahịa ahụ. Ọ na-ewute so much. Na-aga n'ihe gbasara taasị a na-akwụrụ na mbla. Ọ bụrụ na ine stọọsụ niile a na-akwụkwado taasị ya. And ndụmọdụ na-enye gọọmenti bụ na ijikwa ga-eziokwu. Gọọmenti is overtaxing the people and telling you the truth. Let us speak ka ekwugere nke bụ eziokwu. Igwe omi mmiri ị ga-akwụ taasị. Onye nwere ụlọ na-akwụ taasị, ọ na-akwụ ụgwọ ya. Then iburu moto pụta ị ga-akwụ taasị. Why not ijikọta taasị niile ọnụ ịkwụọ ya ma a na-ekwugo? Ọ dị mma onye eziokwu daalụ. Daalụ ka enwe ike cheta ihe ị jụrụ. Onye eziokwu chịkọtazịa. So ife m na-achọ ikwu biko tinebe anya na etu esi akwụkwọ chedi n'ime ahịa. Ọ dịghị aka akwụkwọ ya na bank. Ọ isi nchịkọta okwu m. Daalụ. Onye eziokwu iji were saa ajụjụ a ị jụrụ, ịma na oge the executive chairman of Anambra State Internal Revenue Service kwuru okwu, o kwuru that na payment ọnwụna gbasara levies enwere akaụntụ a na-akwụnye ya, and akaụntụ a na-akwụnye ya bụ akaụntụ of Anambra State Government. Amaghị m otu unu ga-esi nọrọ n'ime ahịa na-akwụ storage fee, unu were ego unu ji ekwunye somebody asị gị na gị chere na-esie gị bịa were your receipt.
Mawa second receipt ebutebe. You go see that you are ignorant of what you are doing. We have a designated accounts of government. And when storage fee, when accounts are na kunye na ya. And when business premises, when accounts are na kunye na ya. So that's why we are here to create this awareness. Go no matter the right way of making your payments. And secondly, yes, the essence of this new law, this new tax law, to harmonize all the taxes the government that now people are suffering. I say, okay, how do we help the people? As not this fragmented tax law, let us shrink it to reduce it to a barest minimum. Can people marry exactly what they're supposed to pay? And in Anambra State, we always confuse ourselves with our storage fees, with our business premises, and our personal income tax. If I feel a big man that earns a huge amount of money in a year, then about the high net worth individuals. These are big people. Chairman has talked about general goods. On the anwerego na the country, kwesi ile wete gageji we na aru ihe nda. But if they are for that now, these big people are not paying taxes. All the big people kwesi the poor man will not pay anything. The poor man is going to benefit from the big people's taxes. That is what is happening. The way countries will structure to tax the high net worth individuals. And okay, our president in a quote say, we don't want to be taxing the poor. We want to tax the rich, which means that now the fruits we are going to allow the fruits to bear the trees to bear fruit, and then we tax those fruits. Or we won't call hills but give the tax where no, you allow it to germinate and you tax those things all germinatory. So the taxes are meant for the high net worth individuals and not the poor people in the nation. Thank you. Dalorine Dr. Biri. Ile anya n'ihe onye eziokwu kwuru. Chairman ama m na ị na-ege ntị. Ihe onye eziokwu na-akọwa abịa n'ọtụtụ ụmụahịa dị iche iche na Anambra steeti. Enwere ọfịs president na-afụ maka ahịa. Ị na-aghọta? Ebe a nke a na-eji akwụ storage fee, storage levy na-abụrụ tax. Ihe ọ na-akọwa bụ na ọtụtụ ji ekwu onye bụ storage fee. A na-asị ha n'afọ ọzọ ka a ga-eweta receipt. O nwere onye nke nọ na relief market wetala anyị mkpesa n'afọ gara aga. Ọ bịakwuo onye bụ ụgwọ asị echelu ka eweta receipt si n'Ọka wee bịa. Ị na-afụ na ihe a ga-anọgide banye afọ ọzọ wee nebakwa ya ụtụ na shop ya ọzọ. Chairman, ka ihe a na-eme site na ihe mmemme a taa ka akụziere ndị na-akwụ ụgwọ a ka ha ga-esi gbaso ihe bụ oke na ọrụ ha, ihe bụ ihe ruturu ha, nya right ha n'ebe o metụtara ịkwụ ụgwọ a ma were receipt ha ozugbo. Okay, Dadorinne. Anyị enwego meeting with market leaders and mayors of local government because otu a na-atụ na ndị na-asị na a na-atụrụ ndị market leaders, all that is wrong. The agreement anyị nwego kịta bụ na all market tonnage fees are centrally collected by AIRS. We're just waiting for the final approval on the modalities IAGWE Banyafe and enumerate everybody on the AIRS platform. Okay? And then electronic assessment will go to them either by their email or by their phone, and they pay into the government account. So as you're paying, you get your receipt immediately. Now, the way it has been planned is that I collect here centrally. Then Animabu AIRS will now distribute the money to Mandi local government and Mandi market leaders in the auto request. And in this way, because what we're saying is that the taxpayers, the market people, we want them to just pay into one point. So different people, I would think. So it's only AIS will collect, and I distribute to based on approval by the government. That's what we're doing going forward. So, only way in the right at the moment to collect any market storage fee in the market from anybody. That's the market now. In the next couple of days, we will get that approval and we will move into force.
Thank you. Good. Dalurine, tupu anyị na-achịkọta, ọ ga-amasị anyị ka ịkpọpụtakwa akara ekwentị ndị anyị si na ndị mmadụ ga-agbaso, ọ ga-abụ ha nwee mkpesa maọbụ ajụjụ gbagojuru ha anya, ha jụọ ya, maọbụkwanụ ebe ọzọ ha nwere ike isi wee zie ozi ka ọ rute ụlọ ọrụ AIRS aka. Dalurine. Chairman, ị nụrụ ihe m kwuru? Where again? Asị m, ịma na ị kwuru na mbido taa na o nwere akara ekwentị nya phone lines a ga-enye ọha na eze na Anambra steeti. Ọ ga-abụ onye ọbụla nwere ajụjụ maọbụ mgbagoju anya n'ebe o metụtara ịkwụ ụgwọ ụtụ isi maọbụ ụtụ dị aṅaa na-anagasị, ka onye ahụ jụọ onye bụ ajụjụ maọbụ mee mkpesa dịka o si kwesị. Okay. I went 3 phone numbers that taxpayers, citizens can call, Juju, make a clarification. Can we be sure we had the right according to the law? Ganiru. Chairman, ịnọzikwa ya? Chairman. Ọ dị mma. Ka nyelu chairman aka maka na o zitelu m ya na WhatsApp. Okay. Otu n'ime akara ndị ahụ bụ nke izizi bụ 070 66 72 77 50. Chairman. Yes, sorry, the line cut. Can I continue? Ganiru. Nkembo, the first line, 0706 672 7750. That is 0706 672 7750. Nke bụ 0905 323 4816. That is 0905 323 4816. Nke ito 0810 244 2748. That is 0810 244 2748. I want to send my email. Email is info@airs.an.gov.ng. One more time. Info, that's info, at airs.an.gov.ng. So if you want to reach out to us, use these channels and you get the exact information on what you're supposed to do. More often you're confused. Thank you. Dalurine Chairman, n'otu ahịrị biko ọ ga-amasị m ka ịgwa ndị niile na-ege anyị ntị tata n'ụwa. Kedu ihe kpatalụ onye ọbụla bụ onye Anambra ga-eji wee nwee mmasị ịkwụ ụtụ isi n'otu ahịrị? Okay, all this very important. Because, like I said, only are not common good. Oh, ikuku ije ozi. Ọ dị mma, Dr. Biri nyeluzi ya aka kwutọpụ. Yes, ka chairman na-ekwu about common goods. Ọ dị mma that na onye ọbụla tụrụ ụtụ isi ya. Ka anyị wee nweta uru si na gọọmenti apụta. Those common goods has to do with our free education, free hospital bills, our good roads, and the other amenities, pipe-borne water. So it's good that we pay our taxes and derive the benefits. Tax but social contracts. When we do our own, government will do their own. Thank you. Dalurine Dr. Biri. Professor Stevens, ọ ga-amasị anyị ka ịchịkọta
kedu ihe ị nwere ịgwa ndị Anambra na ndị gele anyị ntị taa? Okay, thank you. It's for us to pay attention to those things. Chairman has given us number. Let's ask questions continuously to clarify issues. And I am sure when we know what we should do and when and how to do it, it's always easier for us to work together for the good of everybody and the state. Dalorinne. Ọ ga-amasị m ka Mrs. Mary Jane Egwim ka ọ gwa ọha na eze gele anyị ntị taa otu ihe maka na ọ ya nwa bụ ode akwụkwọ nke CITN. Oriakụ, ka anyị nụ olu gị. Daalụkwa na ọha na eze gege anyị ntị. Anyị wetagoro unu ka o si dị na-ayọkwa na anyị chinne ga-agba mbọ fụ na anyị jụrụ ajụjụ ọwụwa ya ọbụla merụ anyị ebie gọọmenti. Dịka ụmụnne m si kwu, eji m n'aka na onye ọbụla anarugo akara ekwentị ka ị ga-eji wee jụọ ajụjụ wee marakwa na ihe niile a na-eme abụghị ka abịa gbuo egbuo na ọka abịa zọ azọ. Daalụkwa. Oriakụ, onu gị nke atọ ya. Daalụ. Ọ ga-amasịkwa anyị ka Nwaada Adaeze ụwa anụ akwa ka ọ bịa gwa ọha na eze gele anyị ntị ihe o nwelụ. I speak in English. Okay. My advice to all citizens in Nigeria is to be able to learn how to learn their tax compliance, know the necessary things they're supposed to do as a taxpayer in Nigeria to avoid any issues coming forward. Thank you. Dalorinne. Ụda nwanne m ka anyị chịkọta. Ọ dị mma ụmụnne m, Prof. Dr. na Chinyere m iko na ndị nna anyị na-ekene n'ụbọchị tata maka inwe ohere ịbịa. Anyị nwa ma na ndị mmadụ na-adị busy these days with one thing or the other. Kachasị na program a bụ n'isi ụtụtụ ka etielie. So ọ bụrụ na nwaanyị na-adụrụ uche, ọ ga-afịa arụ ibi n'isi arụ wee mee makeup wee kwado mana nkwado ụmụ nwaanyị dị easy. Mana in spite of all these I've mentioned, unu gbalụ mbọ bịa and you also came in good time. So na ọ dụrụ ofele na anyị na-eme appreciate anyị nwa bụ ndị Udala FM. So n'afa ndị Udala FM anyị na-ekene unu ekene so njisi ike. Igbo si na anụ abụọ aka alụ ọmalụ ma aka alụ ofeke otinye isi n'ọfịa. So na anyị na-ekene wee sị onye afụta ka afọ echi mmiri atakwana mazụ anwụna onye malife dị mma ya mee ya malife ga-eso okwu si emekwana ya. Afọ mbụ ọ dị ikpo ụda egbe. Daalụ nkata. Dalorinne ụda egbe nwanne m. Daalụ Dr. Biri. Ekene m na-agarachasịrị onye isi oche ụlọ ọrụ Anambra Internal Revenue Service bụ Maazị Ikakọ Nnemeka Okonkwo na ohere o wepụtara ịkọwa ma mee ka ndị Anambra marakwuo ụzọ ha ga-esi wee jụọ ajụjụ ma matinye ha kwesịrị ịmata. Na-ekenekwu Prọfesọ Silvanus na Mrs. Egwim na Nwaada Adaeze ụwa anụ akwa afọ ga ama ya. Mụ bụ Chinyere Omiko na-asị gị cheta n'ọkụ elekere 9 nke ụtụtụ anyị ga-ewetara gị nchịkọta akụkọ nke ga-eduru anyị ruo na o were nkeji 15 gị gafee elekere 9 mgbe ndị politi ga-awụchi n'ọgbọ. Ana m asị gị kaba arụ ịnụgo ntị m akara nke gị ihe niile ekwulu taa ka eti ya n'ọrụ. Daalụ nke mesịa.